Dear viewers, in this video, I would like to uh, speak to you about how to deliver a welcome speech or introduction of guests or vote of thanks. See, these are the three items uh, that are prescribed in the syllabus. So, in the examination, you will be asked to draft a speech. It may be welcome speech, or it may be introduction of guests, or it may be vote of thanks. So, in the earlier session, we discussed how to write an official letter and what are the essentials we have to maintain as to see how the letters should be structured and what are the elements of official letters, and model letters were given and some exercises were given. So for that there was a reference. Then here uh, it is aimed at enabling the students to draft a speech with formal expressions and to deliver a speech on an occasion. So, out of this, the students will be able to deliver welcome speech and introduction of guests and vote of thanks. Because it is very common that the students will get an opportunity to deliver a welcome speech or introduction of guests or a vote of thanks in the functions that are being conducted in the colleges. So here we do have these three different speeches, and welcome speech. In welcome speech, what kind of phrases can be used, and in introduction of guests, some guidelines for introducing a guest or a speaker will be given here, and also while delivering a vote of thanks, so different words of gratitude used in vote of thanks that are listed here, and those will help you a lot to prepare yourselves to present these speeches. Now let us take up welcome speech. In welcome speech, see, usually it is the beginning of any formal function or event. So as a function begins, first we begin with welcome speech, and that's why it is a formal speech. It is not of the information, it is not of any knowledge, but it is just a formal speech to welcome the guests with some kind of honor. So it should be very short one, can be up to 2, 3 or 4 minutes. And the speaker should describe the purpose of the function, and he should belong to the host organization. Okay, whoever is organizing that function to that particular institution, that person who delivers welcome speech should belong to. Then usually the president of the function is always welcomed first. So on the dais there shall be many people occupying the chairs, and among them the president who presides over that function is the important one, and he should be welcomed first, then followed by the chief guest, and then the others. And all the names have to be pronounced correctly and with their designation, with some honorable words. Those names can be pronounced as it should be audible to the audience. Let us see what kind of phrases can be used in welcome speech. So it should not be of
just one expression. It should be a variety of expression. Then that welcome speech would be something impressive. So here, these are the different phrases, the variety of the expressions which will be suitable for the welcome speech. See, it's my privilege to extend a hearty welcome to, like that. So, whoever you are going to welcome, it's my privilege to extend a hearty welcome to the president of this program. Or if you are mentioning some name after one name, you can use that extend a hearty welcome to so and so. So, some names can be used there. And I offer him or her, offer them a cordial welcome. So, cordially I welcome or I offer them a cordial welcome, like that. And we welcome, so very commonly you can also say, we welcome so and so to our function wholeheartedly. And a warm welcome to so and so. I am very pleased to welcome so and so to this event. It's my pleasant duty to welcome so and so to this program. A heartily welcome, like that you can use these phrases, these expressions while you are delivering a welcome speech. So for that such welcome speech, we do have a model speech here. You see, good morning to one and all, as you have to begin with this kind of an expression. Respected President, honorable guests, dear parents of our students, our beloved teachers, non-teaching staff members, our friends in media, and my dear friends. We have gathered here to inaugurate the College Cultural Association. So our institution not only focuses on offering quality education, it also gives equal importance to what all we can mention there, we can mention it. ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಂತ, ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಸದಾವಕಾಶ, ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಐ ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಹರ್ ದೆಮ್ ಕೋರ್ಡಿಯಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಕೋರ್ಡಿಯಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಅವರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ welcome speech. Let's move on to the model letter, extracurricular and co-curricular activities. I feel proud to extend to all of you a very warm welcome. So finally we usually welcome all the people who are gathered there. We have with us today as chief guest Dr. Vasant Master, a popular writer. He has been kind enough to accept our invitation to inaugurate our College Cultural Association. Sir, I offer you a hearty welcome. So here, some expression needs some sentences in full that you have to appreciate his personality. You have to use some appeasable words about his personality, about his status, or about his performance, about his achievements. So that will have to be an addition to your welcome speech. I feel very happy to welcome our beloved teachers, media persons, parents, and a friendly welcome to all my friends. So everybody, you have to choose one after the other, and you have to keep into your mind whom you have left. So without leaving anybody, you have to cover all the people gathered there, and that is what we call welcome speech. So then ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಡಯಾಸನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೈತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಎದುರಿಗಿರೋರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಎದುರಿಗಿರೋರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು choose one after the other without leaving anybody. So that is the good welcome speech. Now let us move on to introduction of guests. So usually in a function of a college, a guest of honor who is supposed to present a lecture or present a speech to the students, such a person will be invited, and that person should be introduced to the audience or everyone in front of the dais, and that will be given to a student. When that student before calling that speaker to present his deliver his speech, the student will have to introduce him to the audience, the large number of audience. There you have to use some expressions like this. Here it is the list. See, no need to provide a chronological biodata of the speaker. The guest should be presented in the best light to the audience. Do not exaggerate as it would embarrass the speaker. Take care. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಬಯೋಡಾಟಾನ ಕ್ರೊನಾಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ತರುವ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಲೆಂದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೂ ಲೆಂದಿ. An introduction of 2 or 3 minutes, that is enough. Then the model introduction of guest. See, how to introduce a guest, what kind of expression is necessary here. Let us see. Dr. Vasant Master is a well-known writer, is the guest speaker at the inaugural ceremony of the College Cultural Association. Here you will have to know lot of information about that guest, and that the same has to be presented in your own words. Respected President of today's inaugural function, Professor Prasad, dignitaries on the dais, invitees and friends. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಂತವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ an important role in promoting healthy interaction. Inauguration of our college cultural association is a special event for all of us. ಸೊ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we have with us today as guest speaker a well-known writer, Dr. Vasant Master. He has involved himself in the translation for more than 30 years. He has motivated thousands of writers and students. He is the recipient of Karnataka Rajyotsava Award. ಸೊ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ
ರೆಕಗ್ನೈಸೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಆದಂಥ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Today he will speak on the importance of co-curricular activities. He has many other achievements to his credit, but I do not want to stand too long between you and the speaker. I think I have provided you with a glimpse of this truly interesting personality. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ an introduction of guest. Then the vote of thanks. See, as we made a list in the welcome speech, here is also a list. Different words of gratitude can be used like this. We remain grateful to. I take this opportunity to thank. Let me express my gratitude to. We offer our sincere thanks to. I thank so and so. I am grateful to so and so. Words cannot express our feelings of gratitude. So like this we can use such phrases, such expressions with the name of somebody to whom we are going to thank. So that would make a very beautiful vote of thanks. ಅಂದರೆ vote of thanks ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಚು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್. See, respected President, honorable chief guest dignitaries on the dais, respected teachers and friends, a wonderful program has come to an end. So ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಐಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ a wonderful program has come to an end. Several persons have helped us make this valedictory function a successful one. I would like to take this opportunity to express our gratefulness to all. ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು, ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ his memorable valedictory speech. Our thanks also to Professor Murthy who gave away prizes for achievers. I also thank the parents of our students who have graced this. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ without fail, and that will be the success of your vote of thanks. So for that some exercises are here. Just you follow them and try to perform your exercise. Prepare a welcome speech for your college annual valedictory day function. Your college is celebrating Gandhi Jayanti. Prepare a welcome speech for the event. Introduce the guest speaker, noted scientist Padma Shri recipient Dr. Lakshmi Sundaran at the inaugural function of your college. A 3-day film and theatre festival hosted by your college has come to an end. Prepare a vote of thanks. So ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್, how to draft a speech of introduction of a guest, and how to draft a vote of thanks. So with this much, I would like to end up this video. Thank you.